Well, good morning, everyone. Welcome back to yet another live session from Tiju's Academy, Thiruvalla branch, and this is me, Abia, with you guys. So, hope you all are doing well and fine. Welcome back to another wonderful live session. So, I welcome each and every one of you for this live session. We'll wait a few seconds for our participants to join, then we'll start today's session. So, good morning. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And many of us students had examination on last Saturday, and most of the students said that their speaking was okay. So നല്ലതായിരുന്നു, മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, പറയാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So today I'm here with yet another live session, and ഇന്ന് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ബേസിസിൽ പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. So we'll wait a few seconds for our participants to join and let them join, and we'll start today's session. So നമ്മളുടെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ we'll start today's session. Hi Robin, hi Shruti, good morning, happy to see you. So hope everyone is doing well and fine. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? I hope everyone is doing well and fine. And okay, so let's wait a few more seconds for our participants to join. We'll wait a couple of seconds and let them join. So we'll start today's session. So നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ പോയ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് കൺഫർമേഷൻ കേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് മദർ ചൈൽഡ് കേസസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ചാർജ് കേസസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെയും എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേസിസിലാണ് കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് അവരവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ആ കേസിനോട്ട് പോയേക്കുന്നത്. സോ ടുഡേ നമ്മൾ ഇവിടെയും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള, അതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ കേസ് നോട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. സിമിലർ കേസ് നോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ഫോർ അവർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു ജോയിൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം and then we'll start today's session. Hi Roslyn, good morning. So hope everyone is doing well and fine. I need everyone's valuable comments to start today's session. So I hope everyone is there with me. Okay. So yeah, we'll start today's session, and today we are gonna discuss regarding how to deal with a patient who has Crohn's disease. Okay, Crohn's disease. So പ്രൊനൗൺസിയേഷനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Crohn's disease എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇത് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പർട്ടിക്കുലർലി ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസും വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇൻ ദ സിമിലർ വേ. സോ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഹായ് ദീപ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Good morning all. Good morning. Many of you are commenting, and I'm sorry I couldn't reply you back. So okay, so we'll start today's session, and this is our role play card, where this is our setting of a hospital. നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്, and the patient is a 30-year-old university lecturer who has recently, that means 2 weeks ago, had his or her bowel removed due to Crohn's disease and has been fitted with a colostomy bag. The patient's vital signs are fine. The surgeon has informed the patient that wearing the colostomy bag is irreversible. The patient appears depressed. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവർക്ക് എന്താണ്, കൊളസ്ട്രോമി ബാഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൈറ്റൽ സൈൻസ് ആർ ഓക്കെ. പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സർജൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇവർ കൊളസ്ട്രോമി ബാഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് വെയർ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ, ആൻഡ് because of that the patient seems to be depressed. Okay, so we need to
take care of this patient, അല്ലെങ്കിൽ we need to give, ഇവിടെ depressed ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, so maximum empathy sympathy towards the patient നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. And our task is greet the patient and ask how he or she is feeling. പിന്നെ respond to the patient's concern. So patient will be obviously saying a concern, so we need to respond to that. And next what we need to do is to എന്താണ് explain why colostomy bag is needed. അത് അവർക്ക് explain ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. To eliminate the excrement from your body. Then we need to explain sympathetically that wearing the bag is irreversible. It is irreversible എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, explain ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then next is empathize with the patient while informing the patient that although lifestyle changes will need to be made, his or her fears are unnecessary, and explain why. Then give brief instructions about management of the stoma bag and stoma and bag. Stoma care nurse വരും എന്നൊക്കെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then tell the patient that community health assistance is available whenever he or she needs it. Ask the patient to come back in 3 days time for another assistance session എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ മാക്സിമം പേഷ്യൻറ്റിനെ we need to empathize the patient, അല്ലെങ്കിൽ we need to reassure the patient to the maximum, because the patient seems to be depressed and we need to take care of that depression. Because ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുവാണ്. സോ they might not എന്താണ് accept that. So in order to accept that changes, we need to എന്താണ് support them emotionally. എത്രത്തോളം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് we need to provide to the patient, and that's what we are doing here. So in this role play card, I need everyone to comment how we will start this role play, how you will give the introduction to this role play. I wanted to know about it. Please comment it down, so I'll be able to know whether you are understanding the task and all. So first of all, is this a known case or unknown case? Do we need to ask the name of the patient? ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പറയോ, whether it is a known case or unknown case ഒന്ന് പറയാമോ? Can you please comment it down? Is it a known case or unknown case? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചപ്പോഴേ കുറേ പേര് ലീവ് ചെയ്തു ലൈവ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വെദർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് വി ആർ സെയിങ്. സോ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആൻസർ പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദിസ് ലൈവ്, പക്ഷേ ഡോണ്ട് ലീവ് ദ ലൈവ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ യാ, Shruti has made her first comment. Okay, Roslyn, Deepa. Okay, so many of the students are commenting. Princey. Okay, so most of the students are commenting, and of course, so what everyone has said is right. This case is of a non-case. Very good, very good, very good, Shibu. Emilia, Priya, then okay, so everyone is commenting well. Okay, so എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാസ്ക് അല്ലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കമൻറ്റിങ്. ആൻഡ് സോ നമ്മൾക്കിത് നോൺ കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓഫ് കോഴ്സ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ആൻഡ് നമ്മളെങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേര് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ എന്നോ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ നെയിം ആസ് ആൽഫ്രഡ്. ഓക്കെ, ആൽഫ്രഡ് എന്നുള്ള നെയിമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ALF
RED, Alfred. Okay, so Alfred ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ്. സോ ആൽഫ്രഡിനെ നമുക്ക് ആൽഫ്രഡിനോടത്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഹൗ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഇൻട്രോസ്? പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. എങ്ങനെ യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ ഇൻട്രോസ്? യെസ്, ശ്രുതി, യു ആർ റൈറ്റ്. Okay, Sony, no need to ask patient's name, just confirm documentation purpose. This is not a confirmation case, it's just a non-case. So avada nammal endu cheya, normal aayittu 3 minutes preparation il namukku peru chodikkan pattum, so that we will be able to start the role play by acknowledging the patient. Okay, so avada ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിമോട് തന്നെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ടു ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഹൗ ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ആൻഡ് ദെൻ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ റോൾ പ്ലേ ബൈ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ദെയർ നെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. കാരണം സിൻസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഇൻ അവർ വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് വി നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ല ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി സ്റ്റാർട്ട് എ റോൾ പ്ലേ. ആൻഡ് കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ റോൾ പ്ലേ? എങ്ങനെ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ? I'll be able to know your participations through the comment section, so you can comment it down. Okay, so I'll be able to know whether you are understanding the role play or not. നമ്മൾ ഒത്തിരി റോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷേ നമ്മളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്താണോ ചെയ്യുന്നത്, വെദർ വി നോ ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ റോൾ പ്ലേസ് വി ഹാവ് ടു ബി ആസ് നാച്ചുറൽ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് നാച്ചുറലി ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രസൻറ്റ് അവർ റോൾ പ്ലേ ആസ് നാച്ചുറൽ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിലൂടെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ എവ്രിതിങ്. ആൻഡ് ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീകോൾ. നിങ്ങളിവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ കമൻറ്റ് ഡൗൺ ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് റോൾ പ്ലേ. എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഹിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. You can take that hint and comment. Okay. So it has been already given that our patient is a 30-year-old patient, and I've already said the name of the patient, that our patient's name is Alfred. He's a university lecturer, and he had lower bowel removal due to his condition Crohn's disease, and he was fitted with he's been fitted with a colostomy bag, and now his vital signs are okay, but still as the doctor as the surgeon has said, his condition is irreversible. The colostomy bag is irreversible. He seems to be depressed. So we are there to take care of the patient. We are there to give health education to the patient. So now we need to start the role play. How you will start the role play? Okay. How we will start the role play? എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Okay, so some of you have commented, and yes. Okay, so നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? Good morning.
Alfred, അല്ലെങ്കിൽ good afternoon Alfred. As per the time indication, we can greet the patient. Good morning, Alfred. How my name is, അല്ലെങ്കിൽ I hope you remember me once again. My name is so and so. I'll be taking care of you today, and how are you feeling now? എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? വി നീഡ് ടു ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, വി നീഡ് ടു ഗീവ് ദ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനടുത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൽഫ്രഡ്, ഹൗ ആർ യു, മൈ നെയിം വൺസ് അഗെയിൻ, ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ വൺസ് അഗെയിൻ, മൈ നെയിം ഇസ് സോ ആൻഡ് സോ, ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ, സോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ. സോ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ എന്താണ്, patient says that nurse, I've been feeling very depressed and embarrassed about colostomy bag. Colostomy ബാഗിനെ പറ്റി ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്, എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി സേയിങ് ദെയർ കൺസേൺ, ഐ എം റിയലി വറീഡ് അബൌട്ട് മൈ ഫ്യൂച്ചർ നഴ്സ്, ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് മൈ ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്താണ്, റെസ്പോണ്ട് ടു പേഷ്യൻസ് കൺസേൺ ബട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ കൊളസ്റ്റോമി ബാഗ് ഇസ് നീഡഡ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സെൻസ് യുവർ ഇമോഷൻ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ വറീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഐ ക്യാൻ പുട്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ യുവർ ഷൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, your fears are well founded എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെ your fear is valid, concerns are real എന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക, ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ ബട്ട് ആസ് ഓഫ് യുവർ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, colostomy bag is very important to be there in the site to eliminate the excrement from your body. Am I making myself clear to you, ആൽഫ്രഡ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റ് പറയും, നഴ്സ്, ഐ എം റിയലി കൺസേൺ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം റിയലി വറീഡ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഹാവ് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻ വിത്ത് മൈ പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്യൂ വീക്സ് എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റും അയാളുടെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ടൊരു സെക്ഷൽ റിലേഷനും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ റിയലി കൺസേൺഡ് ആണ്. എന്താ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ സെൻസിബിൾ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റീസണബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വാലിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ് ആർ എന്താണ്, I can totally understand your concern, your worries are well founded. Any എന്താണ് ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സിമ്പത്തറ്റിക്കലി ദാറ്റ് വെയറിങ് ദ ബാഗ് ഇസ് ഇർറിവേഴ്സിബിൾ. അപ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് പറയണം, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വാലിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ത്രൂ, ഐ ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ യുവർ ഇമോഷണൽ സെറ്റിങ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് പറയണം എന്താണ്, വെൽ ആൽഫ്രഡ്, I am sorry to say that as per your present അല്ലെങ്കിൽ as per your current situation, അല്ലെങ്കിൽ as of your condition, Crohn's disease, your lower bowel was removed, and to eliminate the excrement from the body, it is necessary to it was necessary to fit a colostomy bag, and wearing this bag is irreversible because the lower part, anal part, അല്ലെങ്കിൽ lower intestine part was removed എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അവർക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത്, അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും, എംപത്തൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു എന്താണ് മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് യുവർ ഫിയേഴ്സ് ആർ അൺനെസസറി ബിക്കോസ് ബൈ ഫോളോയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ഫ്രം ഹിയർ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലീഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ് വിത്ത് ദ കൊളസ്റ്റോമി ബാഗ്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു ആൽഫ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചോദിക്കാൻ പറ്റും.
ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ആൽഫ്രഡിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസ് വാലിഡ് ആണ്, റീസണബിൾ ആണ്, സെൻസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇഫ് യു ഇൻസിസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗീവ് എ ബ്രീഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോമ ആൻഡ് ദ ബാഗ്. ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോമ കെയർ nurse, so she will be giving complete details regarding അല്ലെങ്കിൽ complete instructions regarding the stoma bag as well as the management of the stoma as well as the bag, so please don't worry about it എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഈ ബാഗ് കൊളസ്റ്റോമി ബാഗ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആണ്. സ്റ്റിൽ ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് കൺസേൺ. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇഫ് ഐ വർ യു ഐ വുഡ് ഹാവ് ഓൾസോ ഹാഡ് ദ സെയിം ഫീലിങ്സ്, ഐ വുഡ് ഹാവ് റിയാക്റ്റഡ് ദ സെയിം വേ എന്ന് പറയുന്നതിലും ഐ വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ദ സെയിം ഫീലിങ്സ്, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ നോർമലൈസ് വിത്ത് യുവർ students. You can cover the colostomy bag under your shirt so no one will see that, and when you are getting intimate with your partner, you can you need to take care of the bag, otherwise it is okay to have a relation with your partner. Am I making myself clear to you? അവിടെയും പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, മെൻ്റലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലേ. സോ അവിടെ നമ്മൾ കൺസേൺ ശരിയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് once again I can assure you that if you insist I can make an appointment with the stomach care nurse where she will give brief descriptions അല്ലെങ്കിൽ instruction regarding the stoma, a brief instruction as well as how to manage the stoma and stoma bag. She will be giving the instructions regarding that, and if you are following that accordingly you will be able to have a normal life, അല്ലെങ്കിൽ you will be able to lead a normal life എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെയും പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോളോ അപ്പ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺ ആൽഫ്രഡ്. I appreciate your concern, Alfred. You can. It is necessary for you to come back in 3 days of time for assistance session. Is that clear to you? എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയും. And when I go home, nurse, will there be anyone to assist me with my stoma bag എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും, of course Alfred, there will be community health assistance that will be available whenever you need it, so that if you അല്ലെങ്കിൽ whenever you need, അല്ലെങ്കിൽ there will be a community health assistance available, so that you can contact them, and whenever you need the assistance they will come and help you out എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? And once again I remind you to come back in 3 days for another assistance session. Is that clear to you, Alfred? എന്ന് ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് once again ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് എന്താണ്, ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലീഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ്. ഓൾവേസ് ഹാവ് ദാറ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് എന്താണ്, പ്ലീസ് ബി optimistic, please don't be pessimistic. You will be able to lead your life normally with some lifestyle changes that needs to be taken care of, and I can assure you that all your fears are unnecessary, and there will be a stoma care nurse that will give instructions about the management of the stoma as well as bag, so that you will be able to follow it properly. And if you require, അല്ലെങ്കിൽ if you insist, അല്ലെങ്കിൽ if you want, you will be having you will get community health assistant which will be available whenever you need it. So it will be really helpful for you, അല്ലെങ്കിൽ that will really help you in your further അല്ലെങ്കിൽ in new that will help you in the future എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And I insist you to come back in 3 days of time for another assistance session, and we will be able to know whether you are following the instructions correctly or not.
am I making myself clear to you, Alfred? എന്ന് ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് I hope I have clarified all your concerns. Thank you, Alfred, for your patient listening. I wish you a good health. ഇവിടെ സ്പീഡി റിക്കവറി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? I wish you a good health, Alfred. Thank you so much for listening to me. If you are having any further concerns, you can press the bell button near to you. അല്ലെങ്കിൽ you can press the bell near to you. അല്ലെങ്കിൽ you can press the buzzer near to you. I'll be here around to help you. Thank you, Matthew. Thank you, Alfred. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റോൾ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Is that clear to everyone? Is this role play clear to everyone? മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹൗ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് റിയഷുറൻസ് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് how we can make a patient's how we can manage a patient's depression അല്ലെങ്കിൽ when the patient seems to be depressed അല്ലെങ്കിൽ appears to be depressed, how we can take the role play card അല്ലെങ്കിൽ manage the role play card. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Are you able to follow everything what I have said? സോ പേഷ്യൻസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് വറീഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു ഗിവ് മാക്സിമം റിയഷുറൻസ് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ കൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ്, ഐ റിയഷ്യൂർ യു ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് യു ദാറ്റ് എന്നുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Could you please comment whether it was clear to everyone or not? I hope this role play card was clear to everyone, and I hope everyone was able to understand and everyone എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി കൺസേൺസ് യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓൺ അവർ നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ. സോ അണ്ടിൽ ദെൻ, ദിസ് ഇസ് മീ അബിയ ഫ്രം Tiju's Academy Tiruvalla branch, and thank you all for your participation. See you next time. Thank you.